ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਔਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 62,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 84,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਕੜੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 99,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 37,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ 5,74,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 13.7 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8.5 ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 8.9% ਤੱਕ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 8% ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 7.1% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਟੀਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਤੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਟੀਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੀਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। We're headed into the first weekend of December, and in many parts of the country, the situation is very serious. Wednesday, Quebec reported a single-day record of new cases, and across the country we're seeing numbers rise. The health minister spoke with her counterparts last night and assured them that the federal government will offer all support needed, especially in Alberta, where the numbers are rising alarmingly. Earlier this week, Minister Haidu had a bilateral conversation with Alberta Health Minister Tyler Shandro. We will do whatever is necessary to help all provinces and territories deal with these outbreaks and get this situation under control. Across the country, cases are too high and hospitals are filling up. And when hospitals fill up, everyone suffers the consequences, not just those with COVID-19. We all know healthcare workers who are tired, who are stretched out, who are doing overtime. Canadians with surgeries are getting cancelled, and people can't visit their loved ones in hospitals when they do go into hospital. This is what's at stake. This is why we all need to do our part. Now is not the time to blame one another or point fingers. Now is the time for us to keep working together. Health Canada's independent review of the Pfizer-BioNTech vaccine is ongoing, and regulators are working around the clock. Let's also remember that Canada's deal with Pfizer is just one of many. We also have agreements with 6 other promising vaccine manufacturers, including Moderna and AstraZeneca Oxford. The National Operations Centre is working closely with the provinces and territories every day. The centre will be managing and tracking the distribution of vaccines once they are authorised. Yesterday, Major General Danny Fortin briefed the media and talked about how military expertise
will be key to our vaccine rollout plan. For the first vaccines that could be authorized for use, or for what we call Track 1, specific logistics will be required to keep the doses at very, very cold temperatures. The Canadian Armed Forces is already holding simulation tests of this distribution plan with a series of exercises and run-throughs. Freezers have been purchased and dry ice contracts for cold shipping are being put in place. When vaccines get authorized and shipped, we'll be ready. Protecting you and your family and defeating COVID-19 is our top priority. Every Canadian deserves to be safe, and that includes the seniors who helped build this country. We've seen over the past many months far too many terrible tragedies in seniors' residences. We need to do better for our parents, for our grandparents, and for elders across the country. Through the Safe Restart Agreement, the federal government has already provided $740 million to help provinces and territories address the immediate needs of vulnerable populations like those in long-term care. And this week, Deputy Prime Minister Freeland presented the fall economic statement in which we are committing up to $1 billion for a safe long-term care fund. This fund will help provinces and territories carry out infection prevention, improve ventilation, and hire staff or top up existing employees' wages. We are ready to keep doing our part for our seniors and for all Canadians. This morning, we learned that Canada's labour market gained another 62,000 jobs in November. This means 2.4 million Canadians have returned to work after they lost their jobs during the pandemic. We're making progress, but there's still much more work to be done. This is a tough time for everyone, and the small business owners at the heart of our communities are no exceptions. Those small business owners are our neighbours and our friends. They're incredibly hardworking, devoted people. They're there at the heart of our communities, there at the foundation of our economy. And this is a time where we need to be there for each other. We need to be there for everyone. Since the spring, the Canada Emergency Business Account has helped almost 800,000 small businesses right across the country. This program has made a real difference, and people still need this support. And that's why we are now expanding CEBA. Starting today, if they need it, eligible small businesses can access a second CEBA loan of up to $20,000 on top of the initial $40,000 that was already available to them. And again, $10,000 of this additional financing will be forgivable if repaid by the end of 2022. These measures will protect jobs, make sure the local businesses that we love don't have to close for good. So I'm calling on everyone to do their part. In this holiday season, it is a moment for generosity. Everyone's trying to care for their loved ones. Try and make sure you're also supporting local businesses and ordering takeout from local restaurants. Your local business owners are adapting, are getting creative, are figuring out ways to continue to serve you. So we need to do our part as Canadians to lean on each other, to be there for each other, and to support everyone as we get through this pandemic.